everyone! Today we would like to learn poetry as a media for English learning vocabulary, A Red Rose by Robert Burns. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our learning video. First of all, let me introduce our members. Start with me. I am Jihan Suci Rahmawati and my friends. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fira Pasha Adila and my friends is. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azanur Ramadhani. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Di sesi kali ini kita bakal belajar dua hal utama. First, we will understand what makes poetry different from regular writing. Second, we are going to explore why poetry is so special and full of meaning. Jadi, siap-siap ya untuk mengungkapkan perasaan dan ide-ide kalian dengan cara yang lebih kreatif. Jadi, teman-teman, puisi itu adalah cara khusus untuk menulis yang menggunakan kata-kata dengan hati-hati. Poetry is usually shorter, but it carries deep meaning. Kalau kita biasanya menulis cerita biasa, puisi itu lebih menonjolkan perasaan dan suasana hati yang melalui kata-kata yang dipilih dengan sangat cermat. Poems often have rhythm like music, which make it enjoyable to read. Keren kan? Jadi, bedanya dengan tulisan biasa, puisi itu nggak hanya menceritakan sesuatu, tapi juga membuat kita ikut merasakannya. For example, regular writing might say, the weather is clear today, but in poetry, it might say, the sun smiles in the blue sky. Dengan kata-kata seperti itu, kita bisa merasakan makna dari kata tersebut dan itu yang membuat puisi lebih spesial. Selain itu, yang bikin puisi makin seru adalah penggunaan bahasa kiasan atau bahasa yang gak langsung. Misalnya, kita sering mendengar kalimat, hidup itu seperti perjalanan panjang. Nah, that's called a metaphor, which is a comparison without using words like or us. Puisi sering banget pakai bahasa kiasan seperti ini, supaya pesan yang ingin disampaikan bisa lebih terasa dan lebih mendalam. Bayangin teman-teman, kalau puisi itu cuma pakai kata-kata biasa, pasti gak seru kan? Kenapa sih bahasa kiasan itu penting dalam puisi? Because with figurative language, poetry makes us think deeper and feel more. Misalnya, kalau penulis puisi bilang, hati saya adalah lautan yang tenang, kita bisa langsung membayangkan ketenangan yang ada di dalam hati orang itu. Dengan cara ini, puisi bisa jadi lebih hidup dan bermakna. Jadi, teman-teman, puisi itu bukan cuma tentang menulis dengan rima atau ritme yang bagus, but it's a way for us to express our feelings and tell stories in a more creative and unique way. Dengan menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna, puisi bisa membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Seru kan? Yuk setelah ini kita mencoba membaca dan mendengarkan poem Red Rose by Robert Burns. A Red Rose by Robert Burns. My love is like a red rose that's newly sprung in June. My love is like the melody that's sweetly played in tune. So fair are thou, my bonny lass, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till the sea's gone dry. Till the sea's gone dry, my dear, and the rocks melt with the sun. I will love thee still, my dear, while the sun's of life shall run. And fare thee well, my only love, and fare thee well, O Isle, and I will come again, my love, though it were 10,000 miles. Hello everyone! Today, we're going to learn about a famous poet named Robert Burns and his beautiful poem, A Red Rose. Robert Burns was a poet from Scotland who lived a long time ago. He was born on January 25, 1759, in a small farming family. Even though his family didn't have much money, Robert loved reading and writing poems. His works are special because they talk about everyday life, natures, love, and Scotland's cultures. One of his most famous poems is A Red Rose. This poem is about love. In the poem, Burns compared his love to a beautiful red rose and says it will last forever.
The words are simple but full of feelings, which makes the poem easy to remember and enjoy. Even though Robert Burns passed away when he was only 37 years old, his poems are still loved and celebrated today. Every year, people in Scotland and around the world celebrate Burns Night to remember him and his amazing work. Jadi puisi ini menceritakan cinta abadi dan perasaan yang mendalam, ditulis dengan gaya sederhana namun penuh makna. Burns terinspirasi oleh lagu-lagu rakyat Skotlandia, sehingga puisinya sering memiliki ritme dan nada-nada seperti lagu. Bahkan beberapa karya diadaptasi menjadi lagu tradisional. Next, we'll discuss the characteristic of poetry, A Red Rose by Robert Burns. This will help us understand why this poem is so special and timeless. The first is simplicity in language. During Robert Burns' era, poetry was often written in a simple and clear language, so everyone could understand it. In The Red Rose, Burns uses easy words to describe deep feelings of love. For example, "Oh, my love is like a red rose that's newly sprung in June." These lines are simple, but they create beautiful pictures in our minds. Jadi Robert Burns menggunakan kata-kata sederhana agar semua orang, termasuk orang yang tidak berpendidikan formal, dapat menikmati puisi mereka. Next is romantic themes. In the Burns time, many poems focus on romantic themes like love, nature, and emotions. In this poem, love is compared to a red rose and a sweet melody, showing how strong and beautiful love can be. Jadi puisi itu banyak terinspirasi oleh alam karena kehidupan masyarakat lebih dekat dengan alam. And the third is use of comparisons. Poets in this era love using simile and metaphors to make their writing more creative. In this poem, Burns uses a simile to compare his love to a red rose and a melody. This helps reader feel the emotions more deeply. Puisi ini ditulis untuk dibacakan atau dinyanyikan sehingga penuh irama dan melodi. And the fourth is connections to natures. Nature was very important in poetry during this time. Jadi tema romantis pada saat itu, cinta, alam, dan emosi menjadi tema utama. The next is language style used in Red Rose by Robert Burns. The first is romantic style. The poem reflects deep emotions, focusing on themes of love and beauty. The second is Burns uses comparisons like "My love is like red rose" to express identify his feelings. And the third is imagery of natures. Is like a roses and a sis evokes a timeless, passionate sense of love. And the second is lyrical tones. The poem has a song-like quality with a steady rhythm and lines seem A, B, C, B. Repetitions of phrases like "Oh my love" and "Till a sis can dry" give the poem a musical feels. And the third is simple and universal language. Burns uses straightforward words that make the poem accessible to a wide audience. And the second is instead of complex metaphors, he employs correct comparisons and imagery. And the fourth is uses of Scots dialect. Some lines included words from the Scots dialect being understandable. And the fifth is repetitions for emphasis. The key phrases are repeated to emphasize overlasting love, such as "Till a city gang dry" and "I will love this still, my dear." So, kita udah sampai di tahap conclusions. The conclusions poetry from Robert Burns era is simple, emotional, and often connected to nature and music. A Red Rose is a great example of this characteristic. It teaches us how poetry can use simple words to express big feelings and why it remains loved by people of all ages. There have emotions, musical, and straightforward, making it memorable and relatable for readers across time. The use of natural imagery and lyrical expressions perfectly convey the timeless nature of love. And the next material will be taught by my friend. Halo, jadi materi berikutnya kita akan belajar tentang different pronunciation and unique language in the poem A Red Rose by Robert Burns. Nah teman-teman, puisi ini punya 4 buah stanza loh. Yang warna merah adalah stanza pertama, yang kuning adalah stanza kedua, yang hijau adalah stanza ketiga, dan yang biru adalah stanza keempat. Dan kita akan mempelajari kata-kata yang unik dari masing-masing stanza. Jadi, nikmati perjalanan pembelajaran kita ya. Let's go!
So, in the first stanza, we find the word of love. Yeah, love. Love have a meaning love. This written in Scots to make it feel more personal and romantic, matching the emotional tone of the poem. Jadi, kata ini artinya itu love atau cinta, tapi ditulis pakai dialek Skotlandia biar terdengar lebih personal dan romantis. Cocok banget sama suasana puisi yang penuh perasaan. In standard pronunciation, we call this word love. But in Scot pronunciation, we call this word love. Yeah, love. Because ini bikin nadanya itu lebih lembut dan pas banget buat puisi cinta. In the second stanza, there are 4 unique words. That is bunny, love, God, and a. Bunny have meaning beautiful or sweet. Dan kata ini dipakai buat memuji kekasih si penulis dengan lembut. So sweet ya. In standard pronunciation, we call this word bunny. But in Scot pronunciation, we call this bonny. Yeah, bonny. Because it gives a softer and sweeter feels when we are spoken. Kata kedua dalam stanza ini yaitu love. Ya, jadi sama seperti stanza pertama ya, love di sini memiliki makna love atau cinta. And in Scot pronunciation, we call this word love. Ya, love. Because ini membuat nadanya itu terasa lebih lembut banget. The third is the word gone. So, this word means to go. This is the Scottish way of saying to go. So, this word makes this poem feel more local. And then, in the standard pronunciation, we call this word go. But in Scottish pronunciation, we call this word gone. Yeah, gone. The words here means that but just shorten it to fit the rhythm of the poem. And in standard pronunciation, we call this word all. But in Scottish, we call this yeah, Di stanza ketiga terdapat 3 kata unik loh teman-teman. Yang pertama yaitu till, yang kedua yaitu we, dan yang terakhir yaitu of. Till have a meaning until. Di sini konsepnya itu menunjukkan janji cinta yang bakal bertahan selamanya, bahkan sampai hal yang gak mungkin terjadi. Wah, and sesuai dengan katanya ya, in standard pronunciation we call this word until, but in Scottish we call this till. Okay? The second is the word we. So, the word we is a short of the word with. The concept is to keep the rhythm of the poem pleasant to read and flowing. And according to the words, in general pronunciation, this word is called with. But in Scottish pronunciation, this word becomes we. Yeah, we. Nah, kata terakhir di stanza ketiga yaitu of. Jadi, o di sini memiliki makna of, dan kata ini dipakai dengan cara simpel khasnya Skotlandia. Kata ini membuat puisinya tuh terdengar lebih santai, dan cara bacanya in general we call this word of. Yeah, of. But in Scottish we call this of. Yeah, of.
Well, in this last stanza, there are three other unique types of words. That is fear, see, and will. So, the first word is fear. Fear have a meaning leave or go. Jadi konsepnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan sebuah perpisahan yang penuh emosi. Dan cara bacanya itu, in general, we call this fear. But in Scottish, we call this word fear. Jadi R-nya itu lebih lembut dan gak terlalu ditekan ya. Fear. The second word is the. So the have meaning you, tapi bentuk klasiknya. Jadi konsepnya kata ini digunakan untuk memberikan kesan yang lebih sopan dan romantis. Dan cara bacanya in general, we call this word the. But in Scottish, we call this word the. Jadi hampir sama kayak the, tapi vokalnya lebih panjang ya. The. And the last word in closing is will. This word means well, and this is a Scottish style that is deliberately used to make the poem feel more familiar and warm. The way to read it is similar to the usual well, but the E is longer. So it's called will. Yeah, will. Jadi puisi Red Red Rose by Robert Burns ini nggak cuma tentang cinta yang mendalam, tapi juga cara penyampaian yang unik lewat dialek Scot. Kata-kata seperti love, God, dan bunny bikin puisinya terasa lebih personal, romantis, dan khas budaya Skotlandia. Ditambah lagi, pengucapan yang berbeda ini nggak cuma bikin puisi enak didengar, tapi juga mendukung ritme dan emosi yang mau disampaikan. Intinya, puisi ini ngajarin kita bahwa bahasa itu nggak cuma soal kata-kata, tapi juga perasaan yang kita sampaikan lewat cara bicara. Nah, nggak terasa kita telah sampai pada tahap akhir pembelajaran kita ya. Mari kita berlanjut kepada sesi berikutnya yang akan dipandu oleh teman kakak. Dadah! Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, khususnya tentang puisi Red Red Rose. Jadi siap-siap ya.
kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham tentang puisi dan bagaimana puisi bisa menyampaikan perasaan dan makna yang dalam. Jangan lupa untuk terus mempelajari materi yang sudah kita pelajarin tadi. Kalau ada yang masih belum jelas, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan berhenti belajar, karena dengan terus berlatih, kalian akan semakin pintar. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat!